kitukuzibwa nakusaba naye olw'obulungi bw'abakristaayo Pawulo agamba nti be willing to give up that right for the sake of other Christians. Remember nagambi eri musule omunana agamba miremere n'ebibumbe gye wadde ebibumbe osobola ogira naye olw'obulungi bw'abalala obutabaleta kwesitaza. Musule y'omwenda onyolusooka Paul says, in the same way I as an apostle have the right to receive payment. Mujjukire nti abalala baali bafuna omusaala nga babasasula naye Pawulo yeefiiriza omusaala ogwo olwa Mukama waffe Yesu era agamba I have given up that right so that no one should say that I am preaching in order to make money. Pawulo ng'omubulizi w'enjiri ng'era omuntu alondeddwa Mukama waffe Yesu yali alina right eddembe okufuna essente oba omusaala naye agamba abantu obutalowooza nti ekimukozesa ennyo okubanga yagala musaala are giving up right agaana yefuga nagamba no sente ezo kanzikole ki kanzireke. Bw'osoma ojja kulaba nga Pawulo agamba ekyakireka abantu baleme kulowooza nti enjiri agibwira lwa sente. Agamba I have given up that right so that as many people as possible may accept Jesus Christ. The word that Paul used to refer to himself in these verses was apostle. He had assured the people in Corinth that he was an apostle called and commissioned by God. Perhaps awandiika ebintu bino nga waliwo olwedde abagamba naye Pawulo obanga mutume byaddala lwaki etafuna musaala nga balala. Naye Pawulo yali amaze okwefuga nga agambye no ku lw'obulungi bwa Mukama waffe Yesu ku lw'obulungi bw'enjiri let me have self what discipline. After all I am working and I'm making my own what money. Pawulo agamba ndi Petero ne baganda ba Yesu n'abala bali balina n'abakyala ababawerekerako abatambulako nabo abakwata ku bintu nga Pawulo abagamba nange eddembe eryo ndina nandisobodde okufuna abakazi ne bankwatako nandisobodde okutambula n'abakyala naye olw'obutaleeta bala kwesitala olw'obutaleeta bala kugwa nfuga obulamu bwange. Kati wina mukwano gwe nagambye tinjobora kwogera ku self discipline. Self discipline requires an honest look at your strength and weaknesses with emphasis on the latter. It means building the will to say no when a powerful appetite inside you screams yes. Osobola ogamba nedda newankubadde nga appetite okuyayana kw'omutima gw'omuntu okugamba ye. Nawandiise wano njogera ku self discipline neŋŋamba nti for example, when you have self-discipline, you can say no to friends or situations that will lead you away to Christ. Bw'obanga olina self-discipline, osobola ogamba nedda eri emikwano oba embeera zonna ezikulindinga okuva eri Mukama waffe Yesu. Kamba ekyokulabirako ng'oli musumba nganze naye nga n'abakyala we bali n'amabeere we gali n'abakwetega we bali naye ng'osobola ogamba no ndi musajja mufumbo omubiri gwange kangufuge. That is self-discipline. Ng'oli mukebezi mu church ne bateekamu ebwetaano n'obwekumi n'ekumi n'akakadde n'ebinusu naye wadde eka toyina ssente zakulya naye ne weefuga n'ogamba no sijja kukwata ku bitali byange. Mbadde wano ku makya nga njogera n'abakozi b'obulabirizi nti ettaka lyonna lyetufiiriddwa mu bulabirizi muno ebizibu byonna ebitugenzeeko mu bulabirizi buno is because we lack self-discipline. Tetwefuga tulina omululu otajja n'akuterawo okuteba akakadde oba omukadde 10 n'agamba ettaka limpe era abantu bangi abalina omululu bamaliriza nga baliwaddeyo. Abantu tebakyalina self-discipline tebeefuga. Nsaba Katonda azimbe mu ggwe omwoyo ogwefuga okusobola ogamba no newankubadde nga appetite mu mutima gwo egamba yes. Nagambye you can say no to casual sex, saving intimacy for marriage. You can say no to laziness in favor of I can do and I will do. Self-discipline is a long, steady course in learning attitudes that don't come naturally and channels natural appetites towards God's purposes. Friends, where you are weak or where you have weak points, saba abantu obafunayo omuntu akuyambe musabeko naye Katonda achanolinge your weak points towards or directing your weakness into strength. Ngambye
njogera ku self discipline. Uganda tekyalina self discipline. Ng'oyagala okumanya nti obuzibu bungi nnyo bwe genda mu kyaki gende nga buli ntebe osulako omutwalo oba ebiri. Abantu abanajja appetite zaabwe munda zijja bagamba katwale era bajja kumaliriza nga tebeefuze ng'obubbi bakoze eki bawangudde. Naye Pawulo agamba neddembe okusasulwa ng'abalala, neddembe okutambula n'abakyala ng'abalala, neddembe okukola ebintu ebirala byonna mulaba abalala bakola, naye nze olwa Mukama waffe Yesu, olw'okuteeta abalala kwesitala, olw'obutalemesa njiri, nfuba okulaba nga neefuga. Baganda bange abandaba ku YouTube eno, Katonda anoonya abasajja n'abakazi abanaaba ne self discipline. Okay, osobola okwana buli muwala, naye Mukama akuwa ekisa okufuga zipu tewali ayinza gikufuga okugjako gwe kennyini. Osobola okwogera ebigambo byonna nga bweyagala n'opasuka wano naye osobola okwefuga n'ofuga omumwa. Dawudi ayogera mu Zabbuli 1:9, nasiriwala obutayogera, nasirika. Not because nali saagala kwogera, not because ebyokwogera tebyaliwo, naye olw'obutaleeta balala kugwa. I disciplined myself. Nefuga. Era nja kubategeeza abooluganda, Pawulo akozesa ebigambo bino mu ssuula eno n'agamba nti abakozi bonna badeservinga their wages. Era naye agamba nti naye abakristaayo bali responsible to take care of him. Naye olw'obuweereza n'olw'obulungi bw'okubuulira enjiri, ekyo yali akyeganyisizza asobole okusikiriza abantu bangi okujja eri Mukama waffe Yesu Kristo. Okubuulira amawulire ag'enjiri, of preaching the good news, was Paul's gift and calling, and he said he could not stop preaching even if he wanted to. Paul was driven by the desire to do what God wanted, using his gift for the glory of God. What special gift has God given you? Are you motivated like Paul? Are you using them to bring people to the kingdom? Kugamba ebirabo Paulo agamba nti kuno okuyitibwa kwenina mpulira drive, mpulira omuliro munze mulinga gunjokya, mpulira okuyayaana kugamba nga nsobola okuleka byonna olw'enjiri n'okuleeta abantu eri Mukama waffe Yesu. Nagambye njogera ku self discipline. Practice strict self control. Practice strict self control. Discipline your body. Live to please the Lord. Discipline your body. Live to please the Lord. Buli kyokola kikole to please God. Buli kyokola kikole Katonda yabaweebwa ekitiibwa. Ekyo kikolinga for self discipline. Ono kyabagamba Magalatiya 6:7. Don't get tired of doing good. Don't get discouraged and give up. Do good to everyone. Put on God's armor. Abooluganda abaana ba Katonda nagambye nti the moment you do good there is a prize. Paulo agamba nti nefuga omubiri guno ngufuga, emmwa gino ngifuga, byonna byenkola mbifuga. Lwaki? Kubanga saagala kusubwa mpeera. Paulo agamba buli mukozi yenna agwana empeera, oba mubuulizi wa njiri agwana empeera, oba mukozi w'owaka agwana empeera. Kugamba njagala bagamba buli muntu yenna agwana empeera. Naye Paulo agamba nedda, nze empeera ey'okunsinjigaana kubanga nina empeera gye nsuubira ey'emirembe n'emirembe. Onyolo 14 nja kumaliriza. What then is my reward? Paul did not accept financial rewards, but there was a different sort of reward which he certainly had. This reward, as we have seen, was being able to preach without payment. Jesus often spoke about rewards. Some rewards come to Christians in this life. Other rewards come after this life. Therefore, church workers deserve their pay. But also, Katonda agamba nti kyakabi okola ennyo wano n'osuwa liwaadi y'eggulu. Njagala mukwano gwange buli byokola obeere ng'obikola okufuna empeera y'obwakabaka bwa Katonda. Empeera y'abantu eyinza okuba nga yo yakaseera buseera. Onkyagamba in my opinion I deserve this, but for the sake of the kingdom eyo njikola ki njireka. Nagambye Katonda kyatwetaaza mu ssuula eno, run to get a prize. Buli byokola bikole ng'omanyi eriyo ekirabo. Era agamba practice strict self control. Fuga omumwa, fuga zipu,
fuga ebigambo, fuga appetite, ufuga ebirowoozo ogamba niwankubadde wandibadde obeeranga abala, but wefuge, have self discipline. Ekyokubiri, discipline your body by training it. Omubiri gumanyiize, katuli mukiseera kya kisiibo, gumanyiize tosobola okubeerawo n'omuwala ng'akutuddeawo nga alina bwerere nina otamwebakako, omubiri gumanyiize. Osobola okuba n'omuwala ng'emimwa agitintinze naye n'otagikomba. Self discipline olwokyavudde agamba manyiiza. N'ekyo mikwano gyange mmwe abaana ba ku mutimbagano guno emisana gw'olwaleero y'ensonga lwaki nayagadde nnyo leero njogere ku nsonga eya self discipline, kubanga kyetutalina kati mu Uganda muno, kyetutalina kati mu bantu ba Katonda betuweereza nabo, kyetutalina kati mu bantu ba Katonda betutambula nabo is self discipline. Abantu tebafuga mibiri gyabwe, abantu tebafuga bulamu bwabwe, abantu era owulira omuntu agamba nze kati nandikoze eki, ate oba omuwala yanneeteze kati nandibadde nakoze eki, kati oba yaŋambye nze muwe nandibadde nkoze etya. Naye Katonda anoonya abasajja n'abakazi nga Pawulo yagamba, I have all the rights to get the money, I have all the rights to move with the women, I have all the rights to be paid 100%, but for the sake of the gospel I practice self discipline. Njagala kubasaba mikwano gyange mmwe abaana ba Katonda, abandaba abali ku mutimbagano guno, Rosette nkulabye, Christine nkulabye, Sekimpi nkulabye, Justina nkulabye, Charles nkulabye, tuyiga Katonda mbasabira nange nga bwe nesabira to have self discipline. Mugendere nnyo nga tugenze ku mikolo gy'embaga. Mumanyi nti abantu luki baswala olw'emmere, nakwata mugundi, nakwata munyama, nakwata mupoko, nakwata enkoko, nali ebijanjalo, nali akawunga, nali eswanne nga tafuga mubiri guno kumugamba impa. Abantu bangi abali mukomera abakutte n'obwana obuto because they don't discipline their body. Nsaba mukwano gwange Mukama akuwekisa n'amafuta to discipline your body. That is why I talked about self discipline. Paulo agamba bino byonna nabikola nga saagala kusubwa mbeera. Bwe nali nkyali ebuddo nga chaplain wa King's College Buddo, nzijukira omuzadde omu nga ekyamazima ewaka navayo nga sina ssente, najja mu ofisi yange n'ansimba ekibaasa kya bukadde obutaano. Naye ng'obukadde obutaano omanyi tewali akuwa kyabwere nga kifuna kifo, ng'alina okumba obukadde butaano nze muteteekanyiza ekifo. Naye nalowooza nti bwe naamuwa ekifo ndiddamu okubuulira, ndiddamu okuyingira ku kituuti ne ŋŋamba nti Yesu afuga. Ne ŋŋamba no, newankubadde siri bulungi nnyo naye obulwa bw'essavu tebukuliisa kofu. Ne ŋŋamba sigenda kukwata ssente zino, ne disciplininga omubiri guno, ne disciplininga appetite yange eri ssente, and finally ekitiibwa kya Mukama ne kisigala nga kigulumidde. Baana ba Katonda abandaba emisala gw'olwayo, that is why leero mu kisiimo kino twogera ku self discipline. Laba Paulo wayogera mu ssuula eno ey'omwenda, Bakolinso eky'olubereberye 9:13. Don't you know that those who work in the temple get their meals from the food brought on the temple as offerings? And those who serve at the altar get a share of the sacrificial offerings. In the same way, the Lord gave orders that those who preach the good news should be supported by those who benefit from it. Yet I have never used any of these rights, and I am not writing this to suggest that I would like to start now. In fact, I would rather die than lose my distinction of preaching without charge. For preaching the good news is not something I can boast about. I am compelled by God to do it. How terrible for me if I didn't do it. If I were doing this of my own free will, then I would deserve payment. But God has chosen me and given me this sacred trust, and I have no choice. What then is my pay? It is the satisfaction I get from preaching the good news without expense to anyone, never demanding my right as a preacher. Verse 19. This means I am not bound to obey people just because they pay me. Yet I have become a servant of everyone so that I can bring them to Christ. When I am with the Jews, I became one of them so that I can bring the Jews to Christ. When I am with the Gentiles,
I am like them, so that I bring them to Jesus Christ. Nagambi mukwano gwange gwe andaba ku mutimagano guno gwa yityo. Nagambi emisango lero njogera nnyo ku self discipline. Even when the appetite to do wrong is too much, when the pressure is too, I think you've heard people say, I was tempted. The pressure was too much. My friends compelled me to do so. I had no choice. No, you have a choice. And this choice is self-discipline. Just imagine abantu abatunda eddagala. Abamu batunda eddagala fu. Abatunda lumonde. Abamu ne batunda lumonde omufu. Abatunda ebintu oba blue band n'ebirala. Abatunda ebintu nga biri expired. Nga ate bakristaayo. Naye ng'ekibakozesa ekyo mululu na appetite eri munda ng'ebataddeko pressure tebasobola kugivuga. Pawulo awandiika wano n'agamba abooluganda, right zonna nzirina. Nansobodde okubanga nkola ne munsasula kubanga it is my right, n'abalamu basasula. Naye agamba ku lw'obulungi bwa Kristo, ku lw'obulungi bw'obutesittaza bala, abantu obutalowooza nti nkolera ssente. No, nja kubuulira enjiri ndeete abantu eri Mukama waffe Yesu. Era agamba kino nkikola kubanga mmanyi eriyo riwaadi, eriyo empeera. Njagala okubagamba mikwano gyange, bino byonna bitukola ebya Mukama, eriyo empeera. Gwe kola nnyo by'okola byonna, naye kola ng'omanyi eriyo empeera. Either empeera kaakati oba empeera mulaba obutakola ki, obutagwawo. Kyokola Pawulo agamba olw'empeera eyo, practice self control. Weefuge. Si buli kimu kyolina okwogera, si buli kimu kyolina okukola, si buli mwana kyolina okumukwana. Practice self discipline. And number 2, Mukama akuweekisa to discipline your body. Omubiri guno Pawulo agamba ngubonereza era ngufuga. Ngubonereza era ngufuga. Kyeweetaaga mukwano gwange kwe kulaba ng'omubiri guno ogubonereza era nga ogufuga. Wano Pawulo atugamba nti byonna abikola naye endowooza ye eri mu kigambo kimu kyokka, empeera eya Mukama waffe Yesu. Mukwano gwange okolerera abantu oba okola Katonda. Singa olaba olunyolo 24 mu ssuula ey'omwenda na 27, winning a race requires purpose and discipline. Paul uses this to explain that Christian life takes hard work, Christian life takes self-discipline, and Christian life takes a lot of preparation. As Christians, we are running towards the heavenly reward. The essential disciplines of prayer, Bible study, worship will equip us to enjoy this reward. Don't merely observe from a distance. Don't just stand on and jog. No, use the skill to draw people to Christ. Mwe baloya abali eyo, mwe bayinginiya, mwe abasawo, skills ze mulina muzikozese okuleeta abantu eri Mukama waffe Yesu. But that will require self-discipline. When Paul says that he might be disqualified, he does not mean that he could lose his salvation, but rather that he could lose the privilege of telling others about Christ. It is easy to tell others of how to live, then not take our own advice. We must be careful to practice what we preach. We must be careful to practice what we preach. Can we control our appetite? Mukama atuwekisa to control our appetite. Kubanga abasumba bamu endiga baziridde. Abasumba bamu endiga bazinyaze. Abasumba bamu bogeza Mukama ebitaliyo. Bagamba Mukama agambe nga tinaba kwogera. So may God give us grace. Newankubadde oli mwavu nnyo, newankubadde sente ozaagala nnyo, newankubadde kugamba ebitiibwa obyagala nnyo, but self discipline. Nabagamba nti wano oluusi mu kyaki yaffe ekiremeseza n'abantu okubanga abamu tebalokoka is lack of self what? Discipline. Lack of self discipline. Werekereza eby'omu nsi kubanga biriggwawo. Bayibuli egamba mu Mateyo 6:7 nti naye musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe n'ebirala byonna biribongerwako. Muganda wange mukulu wange Simon Peter Debelya Yesu yali ayogera ku Tuesday mu lunch hour ng'atugamba nti ensi eyingidde mu kanisa, abantu baagala kukola nga nsi. Naye Pawulo yeerekereza n'agamba waayi ku lwa Kristo sigenda kweyisa nga nsi. Just imagine abantu bangi bambala nga bwe baagala, beeyisa nga bwe baagala, kubanga bagamba n'ensi ekola bwetu. Naye Pawulo agamba olw'okubanga eriyo greater reward, eriyo empeera, I practice self discipline.
I practice self-discipline. Nolwekyo mukwano gwange gwe andaba ku mutimbagano guno ogwa YouTube nga maliriza, nsaba Katonda akwekisa mu kisiibo kino, practice self-discipline so that you can have a reward. Discipline your body so that you can have a reward. Live to please the Spirit. And whatever you do, live to please the Spirit. Buli chokola chikole kusanyusa Katonda, chikole kusanyusa mwoyo, si kusanyusa bantu, si bantu kukubira mu ngalo, ne chikole okusanyusa Katonda. Kubanga agambye nti bwe tulimala okuva mu nsi muno alyoke atuwe empeera ey'obulamu obutaggwaawo. So forget the past, stretch your hand for the everlasting reward. Mukama waffe Yesu yebasibwe. Paulo agamba nti baganda be ne mikwano gye baali bakolanga abalala bonna be bakola, naye yagamba no, omubiri guno ngubonereza era ngufuga. Ngubonereza era ngufuga. Waliwo ebintu mu byokola nga bigenda kulemesa abantu okutegeera nti omanyi Yesu. Waliwo abantu abamu b'otambula nabo nga bagenda kulemesa abalala okumanya nti omanyi Yesu. Waliwo ennyambala gy'oyambala nga egenda kulemesa abantu okumanya nti omanyi Yesu, nga bagenda kwesitala. Wadde walokoka ne olina obugoye bw'oyambala, olina obuwere bw'oweesala ne bulemesa abalala okulaba Yesu, ne bubongerayo wala. Ebigambo wadde wandyogedde bingi, naye oluusi olina ebigambo by'oyogera nga bingi nnyo mu kifo ky'okusembeza abantu naye baguba bugobi okuva eri Mukama waffe Yesu. Nekyo nsaba Katonda atuweekisa nze naawe to practice self-discipline. Eky'okusabira nnyo, that you are able to say no. Even when the appetite is saying yes, you are able to say no. You will have self-discipline. You discipline this body. Mpa, abakazi mpa, sente mpa, egundi mpa, ulichimu mpa, impa, tegukuta. Omubiri guno gutusaba tegukuta. Olaba ne bokwano omukazi omu, n'okwano owokubiri, n'okwano gusigala kugamba mpa. Olaba webine dini kugamba mpa. Olaba ino kisambikire n'ogamba mpa. Olaba ine tamede n'ogamba mpa. Olaba ayina amaaso ageemula n'ogamba mpa. Olaba ine ebbere eribwe n'ogamba. Omubiri guno unless we discipline it, Paulo agamba mbonereza omubiri guno ngufuga. Why? Because I want to have a reward. Yala kugera kona mu abaana ba Katonda abandaba. Katonda akwekisa to practice self-discipline. Ofuga omubiri osobola okufuna reward mu bulamu bwa kakano ne mu bulamu obugenda okujja. Njagala kukusabira nkute genda omale obudde bwanvu ng'osoma essula eno, naye nga kyensaba, please go and practice self-control. Go and discipline this body. Go and do things to please the Spirit. Era nkugambye nziramu mukwano gwange nkudiramu bino byonna tubikola kubanga eriyo liwaadi ey'obulamu bwa kaakano ne mubulamu bugenda okukola ki obugenda okujja. Naye empeera eyo Mukama waffe gy'agenda okuwa agenda agiwaabo bokka abakola ekituufu. Mukama wange Yesu nkwebaza kubanga mmanyi buli muntu yenna ndaba ku mutimbagano guno alina weaknesses. Nsaba Katonda omulungi weaknesses ozidirecting to become our strength. Mukama nsaba ono transforminga ono kyusa tuyigiriza okwerekereza, tuyigiriza okufuga emimwa gyaffe, tuyigiriza okufuga empale zaffe, tuyigiriza okufuga enjogera yaffe, tuyigiriza okufuga engeri gyetwogeramu ebigambo. Mukama tuyigirize Mukama okontrolinga the appetite of King of Glory. Era Mukama nsabye tuyigiriza okutujeemu obugayaavu, otuyigiriza okukola newankubadde appetite zombiri zitugamba kuwummula, kwebakamu, kulya masappe, naye otuyigirize nti ataakole n'okulya taalyenga. Nsabira buli muntu ali ku mutimbagano guno, nsaba buli muntu anabassamuni eno Mukama omuteekemu embala practicinga self-discipline, okufuga omubiri, okwerekereza ensi n'okukola ekituufu Mukama kyamwetaaza. Kale omukisa kunanze byonna kitaffe omwana n'omutukuvu gubeere kumwe kulama makwaka gamwe kuweereza wamu. Even as you practice self-discipline, may God reward you now and in the future. Buli nyina kitaffe n'omwana n'omutukuvu. Mwena Mukama abanjagalire mugende practicing self-discipline. Abantu abakola bakongo omukristaayo, abantu abakola bekongo omulokole, engeri gy'oyogeramu, engeri gy'oyambalamu, engeri gy'otambulamu, engeri gy'onyumyamu n'abantu, engeri gy'okolaganamu n'abantu abalala, nsaba ebayambe buyambi okubaleetera Mukama waffe Yesu naye era okwakuba bugobi. Era nkusabidde nti w'olaba ng'oli munafu, funayo omuntu gwe weesiga, musabe naye Katonda akuweekisa okukula ng'ova mu maanyi nga weeyongera mu maanyi. Go and practice self-discipline. Mbagaza olunaku olungi, n'ekiseera ekirungi. Mukama banjagalire tusinkane olunaku lw'enkya. Have a blessed day. God bless you.